Masindulule lenkonzo yomhla wesixhenxe uFebruary ka2021 ngokuba kusasa nje silayite elikhandlela ikhandlela elithi uKristu ukukhanya ezimpilweni zethu ngoku kude kube ngunaphakade. Mbonge uYehova mphefumulo wami, ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwami. Mbonge uYehova mphefumulo wami, ungayilibali impatho yakhe yonke enhle. Uloxolela bonke ubugwenxa bakho, ulophilisa zonke izifo zakho, ulokhulula ubomi bakho esiwegweni, akuthi jize ngenxeba nemfesane. Masindulule lenkonzo yethu kusasa nje ngoba siculula iculo lesithathu. Ithi mabakudumise abantu wena Thixo bawo, ziyalawulwa into zonke nguwe Thixo bawo. Ithi verse yokugqibela bubo bakho ubukhulu Thixo wethu umnye, zize zakho into zonke we Thixo wethu umnye.
umbhedesho wemini yecawa phansi kwephepha le-11 okhohlakeleyo akuguquka ekhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enze okufanelekileyo nokulungileyo yena uyawulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Sisemakhaya uThixo uyasimema kusasa nje okokuba sikrazule inhliziyo zethu kungabi izingubo zethu siguqukele kuYehova uThixo wethu ngokuba yena enofefe nenceba equmba kade enobubele obukhulu enosizi ngobubi. Xeshikweni sitshoyo ukuthi asinazo izono siyazikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kuthi kodwa xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule konke okungalungile. Bathandwa, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo okokuba masivume sicela izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingahananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla wonke boba wethu osezulwini. Koko sibe nako ukuzicela ngenhliziyo elulamileyo, sibe nako ukuzicela ngenhliziyo ethobekileyo, sibe nako ukuzicela ngenhliziyo elilayo nevumayo ukuze sizuze uxolele kwazo ngobubele bakho obukhulu nedarho lakhe elingenambaliso. Ngoko ke ndiyanicela kuloo ndawo nikulo okokuba make sithi nqumama okomzuzwana sicinge ngezo zono sizenzileyo phambi kobuso bukaThixo. Siyakuthandaza ke ngoko Nkosi khulula abantu bakho eziphosweni zabo size sithi ngobubele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjweni zozo zono sizenzileyo ngobuthathaka wethu uze wenze okuba wethu osezulwini ngenxa yakhe uYesu Kristu nomsindisi wethu odumisekayo. Masitsho ke sihlela apha emakhaya senze uba wethu osezulwini ba wethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhla isonka sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolele abo basonayo thina. Ungasingenise kuyendweni usisindise enkohlakalweni ngokuba ubukumkani bubo bakho namandla ingawakho nobungcwalisa bubo bakho kude kube ngunaphakade. Sitsho sonke emakhaya sithi amen. Ma ndithabathe elithuba kusasa nje ndibulise kumfundisi uNdlovu, kumama uNdlovu, kumfundisi uMpho, kwi-leadership yase St John's, kwi-leadership yesekethe ngokubanzi ngegama elihle nakubantu bonke abalivayo ilizwi lam kusasa nje ngegama elihle likaKristu Yesu. Amen. Kusasa nje uThixo usibabale wasiboleka omama ukuze ibe ngomama abazawusiqhubela lenkonzo. Zawuthatha ke lenyweba yokokuba ndazise omama abazawuqhuba lenkonzo. Lenkonzo sizayiqhubelwa kusasa nje ngumama uMqungwana eyawuthi ke na alandelwe ngumama uRhalo. Ndizawuthi ke kwesi sithuba ndinikele kumama uMqungwana nguye oyasifundela izwi lethu asose asikhokhelele ngokwabelana kwabo ngentshumayelo nomama uRhalo. Inkosi mayibe nani. Amen. Nkosi ma. Mandibulise kusasa nje kumfundisi wethu umfundisi uNdlovu nomama uNdlovu, ndibulise abefundisi bonke abakhoyo phakathi kwekhaya kusasa nje, ndibulise zonke inkokheli ezomama, amadodana, abashumayeli, bulise yonke indlu kaThixo ngegama elihle nomfeli nomvukeli wam Yesu Kristu. Molweni bazali. Kusasa nje dithunywe ukuba mandizomela omama. Mna ke into endizawuyenza kuqala kuba masiqale sifumane isifundo sethu phaya kulaa ncwadi kaMarko
isahluko sesokuqala. Siyawufunda phaa kwivesi yama-29 siyoma ngevesi yama-39. Isihloko ndaba sithi ukuphiliswa komkhwekazi kaPetros nabaninzi. Kwa oko baphuma endlwini yesikhungu bangena endlwini kaSimon noAndreya benoYakobi noYohane. Ke kaloku umkhwekazi kaSimon wayelele esifa icesina. Bamxelela ngaye kwa oko. Weza ke yena wamvusa embambe ngesandla yamyeka kwa oko icesina wabalungiselela. Ke kaloku kwakuhlwa xa litshonayo ilanga bazisa kuye bonke ababesifa nababephethwe ziidemoni. Waye umzi wonke uhlanganisene ndawonye emnyango apho. Waphilisa babaninzi ababesifa zizifo ngezifo, wakhupha needemoni ezininzi. Waye engazivumeli iidemoni ukuba zithethe kuba bezimazi. uYesu uyakuthandaza ngasese. Uthe kusasa kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma waya endaweni eyintlango, wathandaza khona apho. Bamphuthuma oSimon nabo babe naye. Bemfumene bathi kuye, bonke bayakufuna. Athi kubo, masihambe siye emizini ekufuphi ukuze nakhona ndivakalise iindaba ezilungileyo kuba ndiphumele oko. Wayevakalisa ke ezindlwini zabo zesikhungu kulo lonke elaseGalili, ezikhupha needemoni. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi sikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ngona phakade. Amen. Bazali bam, kusasa nje ndithe xa bendithunywa ukuba ndize kule assignment, ndibhule ndisela, ndiphatha kubuza uba utheni indim, kodwa wabe wona umnwe kaThixo ukhombe kum. Ndathi kuba ngalaa mini umama umfundisi uNdlovu andifowunelayo endinika le assignment, bendidibene nomama uVice wethu bomama. Ndamsola umama uVice, ndathi ngumama uVice wonke lo undigcade apha, kodwa ke bazali bam mandibulele uThixo kuba ngoku endinike ithuba ukuba mandime apha phakathi kwenu. Kule ncwadi ke esifunde kuyo, incwadi kaMarko, ichapter 1, iverse ngu-29 kuyoma ku-39. Sizawumisa phaa kulaa verse engu-31. Umazwi athi, weza ke kuye, wamvusa embambe ngesandla, yamyeka kwa oko icesina, wabalungiselela. Ndithe apha ekubhuleni ndisela, ndaqonda makhe ndijonge kwenye incwadi, ndafika uMateyu phaa kwichapter 8 uverse 14 esithi naye ngendlela yakhe yoyibeka, uthi waza wachukumisa isandla sakhe, yamyeka icesina, wavuka ke wabalungiselela. Ndayofika kuMarko kuchapter 4 verse 39, wabe esithi kuLuka chapter 4 verse 39, wabe esithi uLuka yena ebukohluka phaya
kuMateyu nakuMarko, wabe esithi yena wema phezu kwakhe wayikhalimela icesina yamyeka, evukile ke kwangoko wamana ebalungiselela. Into endihamba nayo apha bazali bam ukuba noba zithetha into ezahlukileyo, bathetha into ebohlukileyo abababhali, kodwa eyona destination inye, eyona ntloko abathetha ngayo kuba uYesu waye wabamba, noba umbambe ngesandla noba uye wamchukumisa, kodwa eyona njongo ibikukuphelisa esi sifo siyile cesina. Esi sifundo ke sindinike imeko esiphantsi kwayo ngoku, imeko yoxinzelelo, apho siphethwe sisifo esiyile cesina, kuthiwa ifiva enkulu, endiyifanise nale coronavirus esikuyo ngoku, apho ndicinga into yoba umntu ubethi xa ebenalo cesina bekelwe bucala, njengoba kusenzeka kuthi ngoku sibekelwa bucala sawube sifunyenwe sesi sifo. Kodwa uThixo uYesu onako yena xa simbiza ngenene nangenyaniso, unako ukusiphelisa esi sifo. Yiloo nto ke bazali bam ngale ntseni ndinimema ukuba masimxelele uYesu iingxaki zethu, ngoba kuphela komntu onendlebe yokuphulaphula. Indlebe yakhe ayikude uba ingesimameli, ayingesivi isikhalo sethu. Asivanga ke ukuba uYesu uthe akubizwa wathalalisa, kuthiwa uthe kwangoko esawubiza weza kwangoko wayiphelisa icesina. Kuthiwa ke umkhwekazi kaSimon uthe waphakama kwangoko wabalungiselela. Oku kulungiselela ke ndikuthathe njengeservice awayeyinika umkhwekazi kaSimon, nembeko awayeyinika ekubeni ephilisiwe, evusiwe kwisifo awayenaso. Ithi le nto owethu uThixo, owethu uYesu uthi sakumbiza, simmema ngenene nangenyaniso ezimpilweni zethu, uyakwazi ukuyitshintsha imeko, nale imeko esiphantsi kwayo unako ukuyitshintsha. uYesu ke uthi asawuva isikhalo somntu ongumama asikwe imfesane. Siyeva ukuba kuzo zonke ezi ndawo zaseCapernaum kwele laseGalili uYesu behamba ephilisa imilwela, ingomlwelo wokuqala lo ungumkhwekazi kaSimon, kodwa ubephilisa bonke, ekhalimela needimoni. Ude ke xa ebefika kwindlu yesikhungo wakhalimela idimoni ethetha ngegunya. Bashiyeka bebuzana ke ababelapha uba iyintoni na le nto, ifuna ukuba yintoni. Utheni lo mntu le nto oyikwa nazidimoni azikhalimele zithule zithi tu, kungoba uyintoni na lo mntu. Kaloku uYesu sawukhumbula uba unegunya, igunya linikwe nguba wethu wasezulwini. Zihlobo zam, nale imeko sikuyo uYesu unako uyikhalimela idane ithi xhwenene iphume kuthi. uYesu othethela ngegunya unayo ukuyiphelisa icesina le esikuyo, ngoba ndiyithatha njengoba icesina le nto sikuyo ngoku. Masiye kuye ngentobeko, masimmeme ezimpilweni zethu, masizivule iinhliziyo zethu ukuze asondele kuthi. Siyafumanisa kwakhona ukuba umkhwekazi kaSimon waphila kwangoko, waze wamane ebalungiselela. Khange kutshiwo ke uba bemane elungiselela ntoni. Endicinge uba ke kuba kaloku bebebaninzi abantu, uYesu exakekile ngale mini ephilisa izihlwele ekuvakala uba bezisemnyango, beze bonke abantu beze ufuna uncedo. uYesu noba wayefuna manefuna amanzi, umkhwekazi kaSimon ebemane ukubalungiselela amanzi, ebemane ukubalungiselela nento etyiwayo. Ndicinga uba bekumane kuba khona
ibreak apha nangona ke singaxelelwanga kodwa umfanekiso ngqondweni ube lapho kum. uYesu ke uthi masizilungise kwathina. Esi sifundo sifundisa thina ukuba sizilungiselele ezinhliziyweni ukuze uthi yonke into ebonakala ingxaki kuthi akwazi ukusisombululela kuba akukho ngxaki nankohla kuye. Lo mama ke ukwenza oku kulungiselela ndikuthathe ngento yokuba ebenika uzuko uThixo, ubebulela kuba ebengenayo indlela yokuthi enkosi kuThixo, kodwa ubebuka indlela uYesu amncede ngayo wamphilisa. Lo mama into yokulungiselela indwendwe emzini wakhe iwenze umzi wakhe wanesidima, kuba kaloku ayikho into embi ngongathi xa ufikelwe zindwendwe ungumuntu ongumama ungakwazi ukushukuma ulungiselele iindwendwe ezo. uYesu ke siyeva ukuba wayengaqali ukwenza imimangaliso kuba ngenye imini wavusa uLazaro. Asivanga ke uba uLazaro yena waye walungiselela, kodwa into esiyivileyo ukuba uLazaro wathi asawube evusiwe yena ekufeni wangqiyama, wamana ukungqiyama ngedina apha kwidinner table. Umuntu owayebhizi apho yayikwa nguMartha esehla esenyuka eququzelela elungiselela uYesu. Siyibona ke loo nto phaya kuYohane chapter 12 ivesi yesibini. Into endiyibhaqileyo yokuba uYesu ebexakekile kule ncwadi esenza umsebenzi wakhe awunikiweyo nguThixo. Uphilise indimbane, uphilise abanedumbe, waphilisa wachukumisa nje wathetha ngelizwi. uYesu akadingi kuba makade eze kuwe ngqo xa umbiza, uyeva ngelizwi athethe ngelizwi. Xa kwenzekile ke waba kufutshane naye, ndithatha ngoba mna ube ngonethamsanqa uba makakuchukumise. Nanku ke namhlanje esichukumisa abazali bam, masingene kuye siye ngeentliziyo zonke. Xa ndizawuyeka bazali ndinikezele kumama ongugxa wam, ndithi masingawalibali amadinga kaThixo, singalibali ukuba sikhonza uThixo ngonyana wakhe uYesu Kristu onikwe igunya lokusiphilisa kumaqhenqe ethu, onikwe igunya lokusiphilisa kwiicesina zethu. Andiyazi ukuba icesina yakho ithini ngoku, kodwa icesina esinayo ngoku thina apha ezantsi emhlabeni ngeli xesha eyokuba thina ubudlelwane phakathi kwabazalanayo buyahlukana ngenxa yokuthi asihambelani, soyika esi sifo sosulelanayo, asingcwabani kuba soyika esi sifo sasulelanayo. Siyamcela ke uThixo uba makasincede asisusele icesina yethu. Xa simbiza uThixo wethu simbiza akapostpone njengoba uYesu engakhange apostpone, kanga hesitate to come and help phaya kulo Simon, kumkhwekazi kaSimon. Xa sigoduka ke bazali, ndicela ukuthi xa ububuzwa uba bekuthiwani namhlanje ecaweni, uze uthi uYesu weza ke kuye wamvusa embambe ngesandla, yamyeka kwa oko icesina wabalungiselela, yamyeka kwa oko icesina. Inkosi isikelele ukushunyayelwa kwelizwi ngoku ngonaphakade. Amen. Mandizibulisele nam namhlanje ekseni nje kumatata umfundisi, umama upresident, otata befundisi abakhoyo ebandleni lethu, omama abakhulu, umama umdikoni wethu, otata umadodana, intombi, iGildas, neSunday School, ngegama lomfeli nomvukeli wami uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mama uMqungwana, nam ndiyangqina kule nto uyithethayo. Emveni kokuba umama upresident endifowunele
wandazisa ngale mini namhlanje khange ndiphinde ndonwabe and khange indifihlakalele into yokubana ngumama uVice ondifake kule pani. Ndifuna ukuthi ndiyayazi lento uthetha ngayo. Phansi kwesifundo sethu esesisifundelwe namhlanje isifundo sipha kuMark chapter 1 verse 29 to 39, ivesi esime kuyo engu-31 ethi efundeka ngolu hlobo, weza ke kuye wamvusa embambe ngesandla yamyeka kwa oko icesina wabalungiselela. Rhamente yasekhaya andizubamde uthe umama upresident xa ithetha nam wathi mamrhalo yimizuzu nje elishumi kuphela usuke ndizawuthetha lo mizuzu okanye nangaphantsi. Kodwa into endifuna ukusijonge okokuqala kwesi sifundo sifundwe kuso namhlanje sisihloko ndaba ngokwaso sithi ukuphiliswa komkhwekazi kaPetros nabanye abaninzi. Ndathi xa ndiyijonga bomama bam lento ndafumanisa uba uYesu ngalo elixesha ebephume ingqina khange aphilise lo mamazala kaPetros kuphela, kodwa baninzi abantu abaye bafumana impiliso ngalo elixesha ngoba icacisiwe into yokokubana uphilise nabanye abaninzi. Xa sizifunda ivesi ezingezantsi sivile uYesu ephilisa abanedimoni, idimoni abathi xa ithetha ziphume zimoyika zimazi, abanye benesifo seqhenqa wabaphilisa uYesu. Kodwa enye into ndifuna siyiqaphele apha kwakhona kukuba ngubani lo Petros. Lo Petros kuthethwa ngaye namhlanje apha ngula Petros sasike sambona engumlobi weentlanzi, waze uYesu wadibana naye wathi uyammema ukuze azoba ngumlobi wabantu. Wayekuba ngumlobi weentlanzi. Lo Petros lo sithetha ngaye ngumamazala wakhe lo sithetha ngaye namhlanje ongaphilanga. nguPetros yena kuqala owazanayo noYesu, ngoba sekudala zizihlandlo ngezihlandlo emane edibana noYesu. Endibona uba yiloo nto athe uPetros xa ibona ukugula kukamamazala wakhe wayazi ukuba la Yesu wake wandibiza ezintlanzini unako ukumphilisa umamazala wam. uYesu uphilisa umazalwa ophethwe sisifo secesina. Bazali bam, enye into endiyiqapheleyo apha kule ncwadi kaMarko akuvezwanga ukuba lo mama ibilixesha elingakanani eli engaphilanga okanye esi sifo besesimondele kangakanani. Kodwa into ebendikhe ndayibona yokuba lo mama ebesengasahlali ebhedini, ebeseyibekelwe ukhukho phantsi. Ndiyifanisa nesi sifo sesinaso ebeseyibekelwe bucala kwimeko akuyo, endibona ukuba abantu bebesebesoyika nokumphatha ngenxa yokoyika ukusuleleka sesi sifo. Bazali bam, kodwa uYesu ngale mini uthi akumenywa afike kule ndawo. Xa efika uYesu ufika esiza ngamandla empiliso, ufika amchukumise ambambe, angakoyiki nokoyika ukuba esi sifo yena singamosulo, ngoba sinoYesu onjalo. Bazali bam, uYesu ongena nathi ezintweni khona ukuze sifumane impiliso. Bazali bam, kuYesu ngale mini uYesu uza kulo mama, umama obeseyiphelelwe lithemba, umama obesekudala egula engayazi ukuba angancedwa yintoni. Bazali bam, umvangeli uMarko uthi khange awuvule umlomo. Andiboni into ethi uYesu uvulile umlomo kule ndawo, kodwa apha uYesu uye wamchukumisa lo mama. Ingathi uYesu, bazali bam, apha uthi ninako ukuzenza izinto nikum, mna mntu unomelezayo. Uthi bazali bam, uYesu uthi apha ixhala lenu lonke liphoseni kum ngoba mna ndinikhathalele. Bazali bam, enye into endiyiqapheleyo kule ndawo apha uYesu ebenako ukuvula umlomo, kodwa he chose not to.
wamchukumisa ngesandla lo mama waphakama. Ithi incwadi ke ebendikhe ndayijonga into ebangela uba uYesu lo mama amchukumise ngesandla kukuba ebengafuni ukuva ubuwiki balo mama okanye ukomelela kwalo mama, kodwa uYesu into ebeyijongile kulo mama ebefuna ukubuyisela isidima salo mama, ngoba ngenxa yemeko kuyo lo mama ebeseyiluze idignity lo mama, ebesesiluzile isidima sakhe. Yile nto ke ngoku uYesu emchukumisa ngesandla ufuna ukumphakamisa. Yanga uYesu uzalisekisa isiprofeto esiphaa kulaa ncwadi kaIsaya athi isandla sakho Nkosi asikude ukuba singangasindisi. Yile nto athi xa ebhala ziphoseni nina phantsi kwesandla esinamandla khona ukuze uThixo aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Ivesi esiphantsi kwayo namhlanje bomama bam, weza kuye wamvusa embambe ngesandla yamyeka kwa oko icesina wabalungiselela. Apha bazali bam siboniswa ukusebenza kwamandla okholo. Lo mama enye into endiyibonayo emvusileyo ngale mini lukholo lwakhe, ngoba enye incwadi bendiye ndayijonga ithi lo mama the only thing that she had was faith, ukholo. Ingathi ndiyamva lo mama bazali bam xa egula esekhukhweni lokufa, ingathi use-ICU uphethwe yicorona bomama bam, akayazi noba uzophuma okanye akazuphuma, athi akuphela amandla ndiziphakamisela kuwo izandla zam ndamkele amandla amatsha. Bazali bam ngale mini sizoxelelwa ngoYesu onjalo ongoyikiyo ukuza ezingxakini zethu afike asiphakamise. Apha sithetha ngomama osezinhlungwini ogulayo, ngathi ndiyamva lo mama bazali bam emana ukucula kancinci esithi ndakuhliwa nasisifo, onke amandla am ahluthwe ndakuzama ba ukuthi mayenzeke intando yakho. Sithetha ngemeko enjalo namhlanje bazali bam. Ingathi uMarko apha bazali bam ukuba ndimva kakuhle uthi zinako ukwenzeka izinto kuThixo uYesu engavulanga mlomo. Zinako into ebalulekileyo endifuna siyijonge bazali bam, i-difference phakathi kokuthetha naphakathi kokubamba, ngoba simvile uYesu amatyela amaninzi emana ukuthi idimoni maziphume ethetha ngomlomo, okanye kwezi zifundo zingezantsi simvile ephilisa oneqhenqe ebuza esithi ukuba uyathanda Nkosi yitsho uba ndihlambuluke. Wathetha ngezwi uYesu wathi hlambuluka ndiyathanda. Ngifuna ke bazali bam siqonde ukuba le ndawo ifuna sizifundise ukumamela, sibe nendlebe zomoya. Mhlambi ilizwi elithethayo liyakhwaza, funeke siphakamise, kodwa ngoku masiyazi ukuba ngale mini namhlanje akhona amaxesha okuba uYesu angathethi kodwa achukumise. Ukuchukumisa okufuna sibe thobeke, sibe sezantsi khona ukuze uYesu xa ichukumisa simve, ngoba ukuchukumisa kusoft akufani nokuthetha bazali bam. Namhlanje sithetha ngoYesu onjalo ophakamisayo bazali bam, sithetha ngoYesu onjalo. Ndiyalithanda ke elibali kwezi vesi zingezantsi kakhulu, ngoba ithi kwathi ekuseni wahamba uYesu kusemnyama kakhulu waya endaweni eyintlango eyokuthandaza. Kodwa apho uthe esathandaza wafika uSimoni naba awayehamba nabo, wathi Nkosi bonke bayakufuna, bonke bayakufuna. uYesu uthe akuva ukuba bonke bayamfuna waphakama wahamba, ngoba uYesu ndibona efuna uzalisekisa into ebeyizele kwesi sixeko saseKapernaum ukuba azokwazisa amandla alowo usenyangweni aphilise abantu. Into endiyiqapheleyo kwakhona kwezi vesi kukuba sakuba siphilisiwe bazali bam, masihambe siyolivakalisa ilizwi likaThixo, sifane nalo mama ethe akuba ephilisiwe akahlala phantsi. Kodwa ndibona le
le vesi kakuhle ithi akuba ephilisiwe uye waphakama wabalungiselela thina ke bazali bethu luxanduva lethu ukuba yokuba uYesu esikhuphile kwimixokelelwano yobomi esiphila phansi kwabo siphume ngaphandle siyobazisa abasekude elufefeni lwakaThixo sibazise abasengalaziyo ufefe likaThixo sithi sinoYesu osindisayo, sinoYesu ophilisayo, sinoYesu ongena nathi emililweni, sinoYesu osibamba ngesandla abantu bomhlaba sebesoyika ukusondela kwethu kuthi kodwa uYesu angene nathi. uYesu ngalemini ubuyisa idignity yalomama, iidentity bese ngitshilo uba ilahlekile emveni kwelithuba. Umama lo wamthemba kakhulu uYesu. Ndine picture yomntana odlala nomamakhe okanye notatakhe emane emjula phezulu, umntana hleke akayazi ingozi enokwenzeka xa enophuncuka ezandleni zikamama, kodwa umthembile umzali wakhe. Ndifuna sibe njalo, sifane nomntwana ongazinto, sithi xa siwela ezandleni zikaThixo okanye ezandleni zikaYesu sazi uba uYesu akangeke asijule phansi, kodwa uba siwele ezandleni zakhe siwele ezandleni ezinamandla. uYesu into wayeyifundisa kukuba ayazi lo mama ukuba noba ulusu lona lungadlavuka kodwa unako ngeminye imini ukumbona uThixo emenzela inceba. Okwethu rhamente kukuba sihambe siye ngaphandle silazise igama likaThixo. uYesu apha ufundisa okuba sinako sithi sakuba senzelwe nguYesu okanye nguThixo sicula ingoma eyodwa bazali bam, ngoku ndiphumle kuYesu ngokofefe lwakhe ndinethemba elikhulu ngayinceba yakhe. Ngalo elixesha izikhala ziyaphiliswa, imfama ziyabonwa, uYesu uphuma ingqina wenza izinto ayithunywayo uzokwazisa amandla kaThixo. Kufumaneka nje bazali bam sihlale kuye naye ahlale kuthi. Lento yandikhumbuza abafundi bakhe ngenye imini endibabonayo pha kulaa ncwadi kaMateyu chapter 17 verse 8. Xa uYesu wayesenziwa kumila kumbi bayafika ngoku aba bafundi bahleli kule ndawo babona uYesu ekhazimla kodwa bajongisa intloko zabo ezantsi. Bazali bam bathe kodwa bakuziphakamisa aba bafundi ababona nto, babona uYesu kuphela. Sizokwazisa lo Yesu namhlanje sithi sakuba sidibene nezinto masiphakamise amehlo wethu, singaboni wumbi, singaboni nabalingani bethu, singaboni neefamily members zethu, kodwa sibone uYesu. Masilifune ke bazali bami itarhu lakhe, masilifune bazali bami itarhu lakhe lisafumaneka. Unako uThixo ukusifumanisa itarhu lakhe, ngoba uThixo wethu esimkhonzayo unguThixo onenceba, unguThixo obathandayo abantu bakhe. Okwethu kukuba siguquke sisondele kuye ngamaxa onke. ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ndizawunikela Inkosi mayisikelele ukufundwa nokushunyayela kwezilayo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Masithandaze sesamkela nofefe. Sibulela Nkosi ukuba noThixo ofana nawe, uThixo othembeke ngendlela esisimanga, uThixo Nkosi othe ebulweleni bethu, uThixo wethu othi kwicesina zethu kumkani olungileyo asinike ithemba elimiyo, ithemba elingashukumiyo, ithemba elinjengelentaba bawethu osezulwini. Nakusasa nje ke bawo namandla onke siyathandaza Thixo wethu kumkani olungileyo, chukumisa lowo nalowo bawethu onamandla onke Thixo wethu odlakazileyo emzimbeni, odlakazileyo emphefumulweni nasenyameni, ngoba wena unguThixo Nkosi yami onako kumkani olungileyo. Chukumisa Nkosi ezo families bawethu oyingcwele ezihlupheka Nkosi yami nezikhathazeke ngendlela ethile, uze Nkosi yami nathi Thixo namandla onke yazi imimoya ijonge ezantsi Thixo wethu bubude bendlela, Thixo namandla onke zizinto ke izinto esidlule kuzo Nkosi yami Thixo wethu, wena Nkosi yami usihlaziye ke kumkani olungileyo ukuze Nkosi yami ube nguThixo wethu. Sizisizwe lethu kumkani wethu ngexesha lokuxakeka, sizisizwe lethu Nkosi ngexesha lokuphithizela kumkani wethu. Nika Nkosi yami iinkokheli zeli lizwe, uzinike Nkosi yami ingqiqo epheleleyo Thixo namandla onke ukuze kumkani olungileyo balilawule ilizwe Nkosi Thixo wethu ngentobeko,
ukuze zonke izinto Nkosi yami bazinikele ebusweni bakho nasebukhweni bakho Thixo wethu olungileyo. Sinikela ke Nkosi Thixo wethu isithulisele ukuze Nkosi yami uhlale kuso njengoThixo. Zonke izinto ke Nkosi sisicela sisazi ukuba wena unguThixo osithandayo, uThixo othembekileyo, nguKristu Nkosi yethu. Amen. Kulowo ke unako usigcina asimise phambi kobuso bakhe Thixo wethu singenakonakala kumkani wethu. Kuye yedwa makube khona imbeko nozuko kuthi ekugqibeleni luthi ufefe uthando okudlalana kaMoya Ngcwele buhlale phezu kwethu ngoku kude bengunaphakade. Amen. You